All right, let's talk about troubles across the country. And several people have been killed and others maimed in the last 1 month by bandits in Baringo County. That's what is usually reported. But do you know the destruction the militiamen have left behind in both Baringo and neighboring Turkana counties? Well, apart from stealing cattle and destroying homes, these armed young men are the reason many mega projects have stalled. Tonight on Citizen TV, Enoxikolia brings us the story of a region where bandits rule and literally dictate the course of life. Here now is Bandits' economy. KBR hao ndio watu ambao nitusaidia sana. Kuna mara mingi ng'ombe imechukuliwa ya hawa wanaenda hata usiku. Hata hawa wanaenda usiku. Hawana hiyo protection lakini wanaenda. Yaje kaka. Uko fiti? Haijaenda. Kama hao KBR badala ya kunyanga KBR bunduki kuchukuliwa wangeongezewa. Na wapewe namna ya hata night vision devices wapewe, sababu hii shida sana ukichukua usiku ndio wamepata. So ingekuwa mzuri kama KBR tuongezewe na walipwe. Unajua sasa mtu kwenda miezi 5 alafu apewe 10,000 na anatarajia kila siku aende patrol ni ngumu sana. Shida tu ni vile hawana nini namna ya kusurvive. Mtu anatarajia anaenda msituni kuanzia asubuhi mpaka jioni na watoto wanatarajia kula na mwisho wa mwezi unaisha, hakuna pesa inaingia, labda baada ya mwezi 3 10,000 inaingia. Unaniambia kwamba KPR wanaelewa terrain na ni rahisi kwao kwenda, hawahitaji gari tena. Hata hao machangilo wanaokopa KPR sana, kwa sababu wanajua hao KPR wakikutana ni kuswagana, sio mambo ya kusema hii ile. Hawana insurance, hawana hiyo salary, lakini hao wakiingia vile wanapenda inji yao, unaona hasa hizi KBR wakirudishwa sasa hizi utaona ng'ombe hapa, hautaona ng'ombe wanakaribia hapa. In the southern part of Baringo County, we come across Arabal Primary School. Located at the foot of Ngelesha Hills and Valleys, the school has turned into a multi-purpose center. During the day, it's a primary school and police post. But in the night, it's a homestead for teachers, parents, and the administration officers who man the school. Deadly attacks by bandits are regular here, and the school gives residents some sort of security. Samuel Chergon has been a teacher in Baringo South for 19 years now and tells us the story of Arabal. Hii vile tunaishi hapa, it's not safe. Hawa askari ni watu kuchunga premises peke yake, hawatoki nje. Ukitoka nje hiyo ni yako. Ukiwa kwa shule hiyo sawa. Sawa. Ukiwa shule ni sawa. Ukiwa nje hiyo ni yako, itabidi ukimbie. Sasa shida hapa, unaona shule imekuwa fenced. Sasa ukipatikana huko, uwezi kimbia. Zamani tulikuwa tunakimbia tukiingilia kila mahali sababu hapo ilikuwa porous. Lakini sasa hizi mpaka upitie kwa gate. So kama atakuwa ametangulia gate, yako hiyo ni yako. Since 2013, Arabal Primary School has been heavily hit after bandits turned Arabal village into their playground. Now, this is the school's attendance board, and there is something worth noting. The number of pupils in lower primary is normally higher than the number of pupils in upper primary, but here it is vice versa. Wale wa lower wenye unaona wako hapa ni wale wa IDPs wenye wameamua kuja hapa sababu labda mali yote imeisha, wanakaa tu hapa kusurvive. Kuna mali wanakaa hapa na wengine wanakaa kwa hospitali wasasi, wanapika hapo, wakimaliza wanakuja wanajikawanya madarasa mali pa kulala sababu ya security. Alafu wale wakubwa ndio hao wanatembea 5 kilomita 5 kutoka hapa ndio unapata manyumba kwa hii barabara ya kwenda Mochongoi Kasia hapo ndio unapata sasa watu wengi wanaishi hapo. Hawa watoto wanatoka wakubwa wanatoka huko.
Wale wadogo ndio wanakuwa hapa. Kama kuna moja tu ni wachache. Ndio unaona wako wachache sana. Sababu wengine wameenda ile shule karibu. Indeed, from pre-primary to class 3, the school has 21 pupils. The total population of Arabal Primary School is 92 pupils. Before 2013, that is prior to increased bandit activity, this school will register way above 300 pupils each day. Today, we are told it can only register 130 pupils on a good day. In fact, this was after the county government of Baringo and Baringo South Member of Parliament decided to return Arabal residents who had run away more than 5 years ago. They promised them security and even started building them these same permanent structures. But even before their shelters were done, bandits struck the neighboring villages. Perhaps a reminder that a lot has to be done before they fully resettle here, a few meters from the school. Even yesterday, hata jana tulikuwa tunaendelea kupanda tu kwa shamba hapa mbele. Kwa hiyo ona tu hapa. So tayari kumbe hawa majambazi tayari walikuwa wameanza kuiba upande ya juu pale. So ndio hiyo marisasi, mabunduki, sijui mabomu nini. So tukatoroka kwa shamba ikatubidi twende kwa manyumba. Last month, bandits attacked the neighboring Kapindasum and Chamorongon villages, killing and maiming people. They also stole hundreds of cattle. Bandits do not just steal livestock, they kill and destroy. Chamorongon ilifamia na wakaumiza, kuna ya kwanza waliua watu 5. Wakachukua. Halafu ya juzi wenye walijeruhi watu 2. Na hawakuchukua hiyo, ni kama walikapiliwa na ng'ombe ilikuwa hafifu. Haikuwa na nguvu. Unajua sasa ni njaa. In Arabal, they have destroyed the village's economic activity, irrigation. Kuna irrigation. Hata ndio angalia, hata unaweza sema. Hapa ndio watu wanalima sasa. Hata hapa imelimwa ni mamiti imezuia tu. Paul Kipiaman is among residents of Arabal who had come back to the village to continue with irrigation farming, an activity they were engaged in before bandit attacks forced them out. The irrigation project sits on thousands of hectares of land and used to serve hundreds of residents. If there is a person who can tell the story of bloodletting in Arabal, Kapindasum and Chamorongon villages is Jessica Kangogo. Hapa nilikuwa naishi na familia yangu, nilikuwa vijana yangu nilikuwa naishi huko ngambo. Na mali yao, na mali yangu nilikuwa naye hapa. Alafu 2013 tarehe 1 ilikuwa tarehe 3. Ng'ombe yangu ikachukuliwa yote. Kijana yangu mmoja akauawa. Tukatoroka. Ng'ombe imeenda. Na mbuzi kaenda kidogo. Tukatoroka tukaenda huko ngambo sasa ndio tukaenda tukatanga line hiyo tukaenda mpaka Mariga tunaenda kukaa tu mahali ya kuomba. Sasa hivi unaishi wapi? Nilikuwa naishi Mariga. Sasa juzi tukaambia turudi nyumbani. Sasa tumerudi nyumbani tumekuja kaa kambi. Sasa tunaishi hapo shule. Usiku tunalala shule, mchana tunatembea tunakuja kufanya hii makasi ya shamba. Mbona usikuje kulala kwa nyumba yako? Hapa ni uoga. Uoga hiyo hata natembeanga usiku. Na unaweza kukuta mimi nikiwa peke yangu kwa nyumba. Anikata singo kwa vile hawezi kutupa risasi ikiwa ni mimi peke yangu. Anapiga tege mlango na kuingia na nyonga mimi. Kesho nipatikane hapo. Sasa ukikuja hapa, umesema unakuja hapa kufanya kazi. Wakati unalima hapa na unaangalia nyumba yako nzuri, nyumba ya mabati. Lakini huwezi ishi hapo, unajihisi vipi? Ninasikia mbaya sana. Ninasikia mbaya sana nikiwa naenda kutangatanga kulala kwa kuombaomba mahali pa kukaa na niko na kwangu. Niko na store yangu kama ningekuwa na chakula yangu ninaweka kila kitu hapo. Lakini sasa mimi nasikia mbaya nikiwa naenda. Ndio nakuwa na roho hata nikuje nilale kwa hii nyumba. Lakini kwa uoga kufika jioni inakuwa baridi. Roho nakata. Roho inasema hapa. Hapana. Tasabatikana. Hata wakati tulikimbia mara ya kwanza. Hii store ilikuwa chakula imejaa, tuliwacha kwa masto. Hao walikuja akabeba.
wanajisombea tu, wanachukulia kila pila anataka. So walikuwa wanakuja na mapunda yao kuja kuchukua kila kitu hapa, wanaenda naye. Since she came back to Arabal 2 months ago and through sheer determination, Kangogo has worked hard to put her train back on track. Her farm already has several crops like tomatoes, spinach and sorghum, but the biggest chunk of her land is prepared for planting maize. Hii shamba yangu ilikuwa ni mboga tangu. Nilikuwa nachunia watu, nausia watu mboga hapa, napata pesa yangu. Hiyo shamba kubwa hiyo ilikuwa nikipanda melon, kitunguu, nyanya, kama vile nimetuta hata hii saa hiyo nyanya na mavitunguu. Hata nilikuwa nikipata chakula yangu hapa, si kwa nikisumbua mtu. She tells us bandits have made her a poor woman. Kama nilikuwa na mbuzi hapa zaidi ya 300, nilikuwa nakula hii msituni. Na huko mimi natoa chakula, hata sina haja na kuuza hii mbuzi. Hata kama nilikuwa ningesika hiyo mbuzi na niuze na ninunue hata gari naye, ndio nilikuwa nikitarajia siku hiyo ate hii mbuzi yangu nitakata 200 ninunue nijunulie gari hapa na niweke mashine hapa tufanye naye kazi yetu. Lakini hiyo mpango tulikuwa tunapanga namna hiyo, wakakatisha na akakatisha na akapelekwa hivyo mpaka saa hii. The cattle rising that we are experiencing is not like before. Much as it is hampering our development, because we have put in place quite a number of good plans, but we are actually not moving forward because of this menace. So that in itself is stopping our programs. But one village whose fortunes have been undermined by bandits sits on the border of Turkana and Baringo counties, Kapedo. For decades, Kapedo has been a battlefield of some sorts. Gunfire rarely goes silent here, and with it, death and destruction. Before conflict and attacks escalated, Kapedo was a vibrant place and self-sufficient center. From waterfalls along Suguta River, European missionaries who lived here managed to extract electricity that powered the entire center. The education sector was also vibrant as schools were well funded. Maendeleo yetu alikuwa ni kazi ya kushona kipagio, mkeka, kikapu, wazungu alikuwa ananunua. Hiyo alikuwa maendeleo yetu kubwa sana. Hata sisi tunanunuanga nguo, mara sisi tunanunua na chakula. But as conflict escalated between Turkanas who live here and the neighboring Pokots, white missionaries left and were never replaced. As they returned to their homelands, Kapedo's shining star dimmed. Stories of conflict and murders took over. The discovery of geothermal capabilities of these waters surrounding the center and the neighboring hills only made matters worse. Fight over who owned the fields of Silale Hills and Kapedo as a whole have been talking points for years now. Wafanyikazi wa GDC walikuwa wameingia hapa kwa magari mazuri sana. Na sisi kama jamii tulifurahia kuwaona. Tuliona eneo hili pia Mungu amekumbuka. Hao watu walikuwa wanaingia wakipima haya maji, wakifanya utafiti wao, tukawafurahia. Walipita kupitia njia ya Lomelo wakaingia na Dome. Pale walipigwa. Kurudi hawakuwahi rudi. Mambo haya yalififia. Ile usaidizi tulikuwa tunatarajia kwamba barabara tutatengenezewa, labda haya maji tutafurutiwa, labda jamii itasaidika kwa njia moja na nyingine, shule zetu zitaboreshwa. Hatujai pona, hatujai faidika, hawajai onekana tena. The conflict stalling the project by the Geothermal Development Authority meant to add close to 300 megawatts to the national grid. The project was set up last year as part of the geothermal exploration. But the conflict has in turn slowed down Kenya's dream of cheap and green energy from Silale Hills. Resources don't choose boundaries. As we speak now, the geothermal is indicating to us that it is found in Baringo as well as Turkana County. So we have agreed that the geothermal company, GDC, takes up that responsibility and do us a favor and do the exploit.
When it comes to the issue now of sharing, I want to appreciate the Assembly and the National Government. There's a formula that they're coming out with, which we support, that will ensure that the public, that is a community within that very environment, will benefit from that kind of a resource. GDC has made great strides in the realization of geothermal from Lake Bogoria all the way to Silale Hills. One rig has already been put up at Parker area in Baringo County, and GDC expects to erect 19 more. But much is yet to be achieved at Silale geothermal area, with border conflict between Turkana and Pokot communities over the location of the geothermal deposit undermining efforts. Here in Kapedo, the GDC project was expected to be the game changer. Enoch Sikolia, Citizen TV,